Hay cientos y cientos. Join us on a rigorous step-by-step journey to fluency. I'm Timothy, and this is LearnCraft Spanish. Today we're going to learn how to say 100 in Spanish, which is going to blow up what we can do with numbers. We already know how to count to 99 in Spanish, and after today's episode, we'll be able to count all the way to 999. The basic word for 100 is cien, spelled C-I-E-N. So, for example, there are 100 boxes in her house. Hay 100 cajas en su casa. But this number actually changes based on how it's used. So if you're combining cien with another number to make something greater than 100, you'll use ciento, spelled C-I-E-N-T-O. So for example, let's say we're talking about the number 105. In Spanish, this is 105. Notice that the and disappears. Try it yourself in this next example. At the party, there were 150 people. En la fiesta había 150 personas. En la fiesta había 150 personas. Okay, with just this, we can already count from 1 to 199. Let's go ahead and get some practice with these numbers. In these examples in this quiz, we've chosen random numbers between 100 and 199. Try to predict the Spanish. There are 161 cars here. Hay 161 autos aquí. Hay 161 autos aquí. Count to 110. Cuenta hasta 110. Cuenta hasta 110. This is $177. Esto es $177. Esto es $177. Did you say 148 or 189? I don't remember. ¿Dijiste 148 o 189? No recuerdo. ¿Dijiste 148 o 189? No recuerdo. If she shuts up, we can hear all the 124 people. Si ella se calla, podemos escuchar a todas las 124 personas. Si ella se calla, podemos escuchar a todas las 124 personas. All right, now how about numbers that are greater than 199? Check this out. We counted 200 cars. Contamos 200 autos. So the word we have here is doscientos, which is simply a combination of dos and cientos. Try it yourself with a few more numbers. There were 300 medics at the event. Había 300 médicos en el evento. Había 300 médicos en el evento. I have finished 400 projects this year. He terminado 400 proyectos este año.
He terminado 400 proyectos este año. Did you say 600 or 800? ¿Dijiste 600 u 800? ¿Dijiste 600 u 800? All right, now note that this is a little bit tricky because some of the numbers change when combined with cientos. The first one that changes is 500. We would expect this to be cientos based on the word cinco. But the actual word is quinientos, beginning with Q-U-I-N. So it sounds more closely related to the word for 15, which is quince. And this one doesn't even have the full word cientos in it. It's just quinientos. So here's what it sounds like to count by hundreds to 500. 100, 200, 300, 400, 500. After that, 600 is normal. It's seiscientos. But the word for 700 ends up being setecientos, which sounds more similar to setenta, our word for 70. Then, the word for 800 is normal. It's ochocientos. But the word for 900 is novecientos, kind of like the word noventa. So listen to Michael count by hundreds from 600 to 900. 600, 700, 800, 900. And here's another note about these numbers. Unlike most numbers, the cientos starting with 200 actually have to agree with the noun that they correspond to. Doscientos changes to doscientas. Quinientos changes to quinientas, and so on. So, for example, there are 205 people here. Hay 205 personas aquí. Also note that this rule doesn't apply to cien or ciento. For example, there are 105 people here. Hay 105 personas aquí. Let's practice using our new numbers. You have the number 416 on your forehead. Tienes el número 416 en la frente. Tienes el número 416 en la frente. I have $700 and you have 677. Tengo $700 y tú tienes 677. Tengo $700 y tú tienes 677. He is afraid that this is more than $500. Él se teme que esto es más de $500. Él se teme que esto es más de $500. It's $353 in order for a medic to see my ears. Son $353 para que un médico vea mis oídos. Son $353 para que un médico vea mis oídos. My brain can't come up with anything except the number 225. A mi cerebro no se le ocurre nada excepto el número 225.
A mi cerebro no se le ocurre nada excepto el número 225. We have done 892 projects. We'll arrive at 900 soon. Hemos hecho 892 proyectos. Llegaremos a 900 pronto. Hemos hecho 892 proyectos. Llegaremos a 900 pronto. Next, let's do a comprehension quiz. I've chosen some randomized numbers between 100 and 999, and we've incorporated them into these sentence examples. Try to see if you can understand the Spanish, including the correct number, when you hear it. Había 431 personas en la fiesta. Había 431 personas en la fiesta. There were 401 people at the party. ¿Crees que 554 son suficientes? ¿Crees que 554 son suficientes? Do you think 554 are enough? Este lugar tiene 843 perros. Este lugar tiene 843 perros. This place has 843 dogs. Hemos estado peleando por 976 días. Hemos estado peleando por 976 días. We've been fighting for 976 days. El médico me dijo que la medicina será $712. El médico me dijo que la medicina será $712. The medic told me the medicine will be $712. Te daré $327 para que te calles. Te daré $327 para que te calles. I'll give you $327 for you to shut up. Cállese o no podrá escuchar todas las 688 canciones. Cállese o no podrá escuchar todas las 688 canciones. This one uses a formal voice. Shut up, or you won't be able to listen to all 688 songs. Este año tenemos 169 proyectos, pero el próximo tendremos 295. Este año tenemos 169 proyectos, pero el próximo tendremos 295. This year we have 169 projects, but the next one we'll have 295. Before we go on to today's final quiz, let's learn a couple of idiomatic uses of our new words. First of all, it's pretty common to say cientos by itself to mean hundreds. For example, there are hundreds of places like this one.
Hay cientos de lugares como este. Remember that unlike doscientos and trescientos, the word cientos doesn't change gender based on the noun it describes. So here's another interesting example of cientos along with a feminine noun. There are hundreds and hundreds of boxes. Hay cientos y cientos de cajas. Next, to say percent in Spanish, you'll say por ciento, literally by hundred or per hundred. So for example, this food is 50% water. Esta comida es 50% agua. Try it yourself with a couple of examples. It lost 30% of its weight. Perdió el 30% de su peso. Perdió el 30% de su peso. The new house is 300% bigger. La nueva casa es un 300% más grande. La nueva casa es un 300% más grande. For more practice with any of this, feel free to dig deeper at lcspodcast.com/213. Or if you're ready, let's go on to today's final quiz. You fight 200 times next year. Peleas 200 veces el próximo año. Peleas 200 veces el próximo año. Do you fear fighting? ¿Temes pelear? ¿Temes pelear? She hasn't shut up for over 100 minutes. No se ha callado por más de 100 minutos. I have $771 and I need 900. Tengo $771 y necesito 900. Tengo $771 y necesito 900. Shut up. I've told you this 400 times already. Cállate. Ya te he dicho esto 400 veces. Cállate. Ya te he dicho esto 400 veces. In this one, the nurse is feminine. My arm isn't well, but the nurse doesn't want me to fear. Mi brazo no está bien, pero la enfermera no quiere que yo tema. Mi brazo no está bien, pero la enfermera no quiere que yo tema. I've seen this movie like 284 times. He visto esta película como 284 veces. He visto esta película como 284 veces. Your health is worth more than $529. Tu salud vale más de $529. Tu salud vale más de $529. I think 100 is fine, but 500 is too much.
Creo que 100 está bien, pero 500 es demasiado. Creo que 100 está bien, pero 500 es demasiado. Money is missing. 866 pesos. Falta dinero, 866 pesos. Falta dinero, 866 pesos. I don't want him to shut up if he speaks from his soul. No quiero que se calle si habla desde el alma. No quiero que se calle si habla desde el alma. There are hundreds of people here, like 800. Hay cientos de personas aquí, como 800. Hay cientos de personas aquí, como 800. He feared the drop was 300%. Él temía que la baja fuera 300%. Él temía que la baja fuera 300%. It went from 432 to 613. Fue de 432 a 613. Fue de 432 a 613. In this one, you're talking to a group of people. Shut up unless you know how to make this 700% better. Cállense a menos que sepan cómo hacer esto 700% mejor. Cállense a menos que sepan cómo hacer esto 700% mejor. Hundreds of dogs are missing. Faltan cientos de perros. Faltan cientos de perros. She doesn't have to fear a heart attack. No tiene que temer un ataque al corazón. No tiene que temer un ataque al corazón. I don't want him to fear that like I fear it. No quiero que él tema eso como yo lo temo. No quiero que él tema eso como yo lo temo. In this one, we're talking about the external ear. I feared being sick, but my ear was fine. Temía estar enfermo, pero mi oreja estaba bien. Temía estar enfermo, pero mi oreja estaba bien. Is it 198 or 355? ¿Son 198 o 355? ¿Son 198 o 355? My nose and my hair are weird because of the illness. Mi cabello y mi nariz están extraños por la enfermedad. Mi cabello y mi nariz están extraños por la enfermedad. If she fights, it might be bad for her leg.
Si pelea, puede ser malo para su pierna. Si pelea, puede ser malo para su pierna. He wants me to shut up. He told me that like 600 times. Quiere que me calle. Me dijo eso como 600 veces. Quiere que me calle. Me dijo eso como 600 veces. I'm afraid $947 is not enough. Me temo que $947 no son suficientes. Me temo que $947 no son suficientes. She has a beautiful voice and hair. Tiene una voz y un cabello bellos. Tiene una voz y un cabello bellos. For more practice with all of this, go to lcspodcast.com/213. This show is brought to you by LearnCraftSpanish.com. The Spanish voice in this episode was our coach Michael Agudelo. Our music was performed by the Seattle Marimba Quartet, and I'm Timothy, encouraging you to do the hard work of learning Spanish. Acquiring a second language is one of the most fulfilling things you can do, so start your fluency journey today at lcspodcast.com.